Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Freija. Это Альфред Хичкок, Vertigo или Головокружение. Я перепрохожу это второй раз, потому что компьютер решил снова уйти на перезагрузку. Соответственно, запись не сохранилась. И, в общем, какое-то время тут быстренько сейчас все проделываю по новой. Я вообще в шоке от этой бабы, конечно. Но это ужасно, все, что она творит. Я надеюсь, что ей воздастся в конце. Я очень на это надеюсь, потому что такие люди не должны спокойно ходить по планете. Она одного мужика довела, она второго доведет. Как только своего добьется. Рисуй свои родинки, сучка, вонючка. Ой, как она меня бесит. Боже ты мой, не передать словами вообще. Такая дрянь, что просто не передать словами. Где такие люди водятся? Все, что она творит, это ужасно. Понесла уже, понесла. Ну, пойдем. Пойдем ломиться в главные двери, но они будут закрыты. Спорим, они будут закрыты? О, да я Ванга. Дура, потому что не можешь просчитать все. Ты с бокалом обломалась, овца. Надеюсь, что полицейский все-таки этот бокал проверит. Меня беспокоит, конечно, кот. Ой, вообще, вот просто, вот за кого я переживаю больше всего во всей этой истории, это за кота. Я надеюсь, он жив-здоров останется. Он просто убежал. Вот и мой кисульчик. Your little sweetheart is drugged up, but if you start meowing and wake him up... Чё мой хороший. Котюнечка. Ну это, сука, и до котюнечки доберется же, мразь. Я уже кричала тут котюнечки, не ешь эту дрянь, не ешь. Он ее взял и съел. Это ужасно. У меня нет выбора. Кот, когда голодный, становится глупый. О. Ну, смотри, что творит. Ты вообще видишь, что она творит? Котик спать отрубился. Глупый, говорю, кот, не ешь эту дрянь. А кот ест. По-тихому избавиться от котика. Ну, я подходила к нему, он вроде дышит. This time you'll wake up. В этот раз ты проснешься, он сказал. Котик проснется. Но у меня это вообще, если честно, очень мне грустно от этого. Я вот только не поняла, почему она... Ладно. Я проделываю ровно то, что я проделывала до этого, чтобы ничего не менять в своих решениях. И все то, что я тут накрутила, навертела. Вот что вы вообще представляете, что она делает? Она же неадекватная. Я говорю, такую нужно содержать в психушке, в мягкой комнате. Чтобы она не вылезла оттуда никогда. Почему она его вором назвала? Типа, он украл у нее жилье и все остальное. Но она больная, она вообще больная, поэтому анализировать эту ситуацию сейчас бесполезно. Потому что мы не знаем, кто она, что она, откуда она вообще взялась, что у нее было раньше там. Такое что же не просто с головы берется. Явно она где-то это что-то на что повлияло. Вот такое ее поведение.
повторить, главное. Эти 8В это что? 8-я неделя или что? Я не понимаю, что вот у него за планы там расписаны. Или 8-й день. 8В, 8С, A, B, C. Короче, ладно. Убрать свои вещи. Разбудить, дождаться на машине. Так, значит, что я помню? Значит, погремуха. Здесь. На кухне для молока подогреватель этот. Обогреватель, подогреватель. Котик мой спит, малышек мой. Удалить фотографии в телефоне. Книжку оставить. Вот это я вроде все, ничего не забыла. Книжку оставить, она сама говорит, типа лучше оставить. You can stay. Of course, with his obsession, it's only normal he has books like this. Видите, какая сука. Вообще ужас. Ну, отпечатки-то она везде оставляет свои паршивые. Ed! Ай-яй-яй-яй. Ed! Huh? Jenny's temperature is 103.6. Huh? Why'd you take so long? То, что она его усыпила, у меня все равно вопрос, как он из машины вывалился. Она его вытолкала специально. I'll get them. Don't worry. Он даже не почувствовал, или он сразу вырубил. Shut up! Надо было выбрать сесть назад, чтобы она тогда делала. Я ей прям упростила задачу вообще максимально. Ай. Но я веду себя как мужик, который ничего не подозревает. Все логично. Ходит такой вообще нормально. Он даже не заметил, что он ходит. Я уверена. I don't see any other explanation. I'm positive. So, Jenny? Is she alive? Where is she? Who is she? That I do not know. What do we do? We have to find out who Faye is. She said she was a fan, right? Now we're gonna believe her? The best lies are partly true. Touché. I have a folder with fan mail, and I could look through Twitter. Could Faye be a girl who got offended by the way you ended things? There are quite a few of those. Don't look at me like that. I Да never нормально make any всё. promises, and I'm always honest about what I don't want. But I know what you're thinking. I could look, I don't know, through my text messages? I don't know if I told you this before, but Sheriff Reyes is on it. Okay, let's recap. I look for fans at a cafe. Да, только ноги не обрубала. Try to remember crazy Не отбивала и не ex-girlfriends. отрубала, как всем And собачьим. you and your new friend, the sheriff, do whatever you have to. What? You... Даже не заметил, как ты ходишь. You're... walking. Да, психосоматика это такая себе вещь, конечно. Ну вот, а ты такой скептик сидел на меня, что-то там возникал в самом начале. Не так-то все плохо оказалось.
В общем, я вот это еще все прошла до момента, как я замок вскрыла. It's a fucking gunshot. Just analyze the damn bullet and see if it came out of Miller's gun. What's taking them so long? Why don't you call them? Get serious. Tell them Reyes is pissed off. If there's still no word by the time I'm back, I'll call them. All right. Are you gonna be a while? In 500 yards, take the exit towards Airport Road. Hold on. Are you at the airport? It's kind of hard to explain. That's out of our jurisdiction. I'm following a false lead. What? Why? Не знаю. It's information that Dr. Lomas got from Miller. The guy is full of shit, and it could be a pack of lies, but it's all I've got. Jula, doctor? Am I missing something? Ничего ты не пропустил. You're not missing any shit. What's wrong? I missed the place because of you. If I get a ticket, you're paying for it. All right. Will you make it for the search party? South Sector, 5:30? Нормально он South едет sector, вообще. 5:30. I'll be there. We'll find her today, right? Да. Better believe Хотя we'll это find глупо her, kid. обещать You have что-то, my тем более word. такие вещи. Thanks, Nick. We'll talk later. Что сейчас только что было? До этого он у меня, по крайней мере, как бы прорисован. Ты просто дверь закрыл. Невидимая дверь. Прекрасно. Кстати, сюда не заходила. Не проверяла. Стучаться. Тук-тук. Damn. Смотреть. Там никого. Силы мы открывать не будем. Назад. Собственно, открыто, а все закрыто. Вранье, кругом вранье, господа. Так, ладно, у нас тут женщина. Есть, имеется. Вот она. Hey, you! We're Yeah. closed. Estamos cerrados. One ferme. Wir haben geschlossen. Wir haben geschlossen. Siamo chiusi. 3 курса немецкого языка в универе. Господи, это самое страшное время в моей жизни. Не люблю немецкий, не нравится он мне. Я его чуть сдала вообще. Sorry, sir. Do you speak my language? We're out of cars, comprende? I do. I can't rent you a car. They're all Он даже booked. словом Zero не дает cars available. вставить. Well, I should say I have -1 car available since this one broke down and they're supposed to pick it up in 2 hours. But I have 0 mechanics plus 1 shitty day, so if you'd be so kind, take a right on your way out. You'll see my competition in 300 yards. Tell them Amber Wong sent you and that they owe me one. Have a nice day. Нормально она поговорила со мной. I wasn't planning on renting a car. Дочь моя пропала. My name is Nick Reyes. My daughter disappeared after renting a car here. About a year ago. Oh, I can't tell you how sorry I am, Mr. Reyes. Да, по тебе видно, в But телефоне if it интереснее. happened a year ago, I assume it isn't that urgent. I, on the other hand, am dealing with a major crisis. Any other day, I could really sympathize with you, Mr. Reyes, but I can't right now. Have a nice day. Unless you're a skilled mechanic. Know anything about motors? You think you could fix this car? Please say yes. You're gonna say yes. Поверьте. Better believe I'll fix it. You have my word. It turns on, but no matter how much I step on the gas pedal, it doesn't budge. That selfish bastard. I should have known he'd bail out on me, asshole. A little piece of life and business advice, Mr. Reyes. If you ever start a business and hire your significant other, well, never break up during Лучше вообще high не season. заводите отношения с тем, с кем работаете. Вот. Can you open the hood for me, please? Если уж вы встречаетесь, то не заводите вместе совместный бизнес. Все очень логично. What? Да беда, I все. don't know yet. Wow, that's a great start. Включай Try зажигание. turning the key in the ignition, please. Заводи машину. Put the car in drive.
Huh. What? It's what I thought. That's why I asked you to put it in drive. The clutch cable is loose. I'll need to unscrew the cables from the terminals, remove the battery, attach the loose cable. Where do you keep your tools? In the parking area. The big chest. Отлично. Пойду проверю. Так, идем. Идем, бежим. Ящик у нас вот здесь. Но он закрыт. Неприятная ситуация. Locked? Угу. Locked. No worries. The keys are in... No. No. That son of a bitch took them. And he hasn't answered any of my calls or messages since we broke up. Да. Oh, just wait till I find him. You. Break it, smash it, burn it, bomb it if you have to. Just open the damn box. Спасибо. Пойду крушить, ломать, сжигать, бомбить. О, это я только за. Это я рад был это услышать. В общем, берем инструмент в багажничке. Сейчас будем сжечь, ломать, крушить, разъедать, валять, макать. В общем, нарушать все правила приличия. Как преступник себя вести. Шериф будет вести себя как преступник. Раз. Да? Да, еще раз. И давайте финальный чирик. Да, еще много раз. Здрасте. It's the customer for this car. I was just about to tell him my grandmother died, so he'd cancel. I should tell him to come, right? I gave you my word. Так у нее еще стоит вон на стоянке штук 5 машин, и тут 2 или 3. И это ломаная стоит. Чего она паникует? Что, эти все машины уже расписаны, что ли? Ну, предположим, ладно. Может быть, и расписаны. Сейчас приедут люди и заберут их. Ну все. Вот, Give it to me yourself. Start вот the этого car. я уже не видела, так что... Начиная отсюда у нас будет... а я тут. Sorry. You okay? Like I said, this isn't my day. Sorry, I'm so sorry. Are you alright? Да, почти. Ноги чуть не You know what I'm переехала. gonna do? Study mechanics for emergencies like this. I've got 2 college degrees. It can't be harder than making sense of a spreadsheet. I just can't do it all on my own. You know how hard it is to run a business like this? I'm Представляю. gonna need somebody. A good mechanic. Better one than that idiot. Your turn. Год назад. Я не механик. Это сейчас я еще буду травнее. I appreciate the offer, but I'm not a mechanic, and I'm not looking for a job. Это вот Well, этот громила. that's too bad, because I like you. You saved my day and you know what you're doing. But that's not what I meant. I mean about what you told me before. So tell me, how can I help you? I'm looking for my daughter. She's 25, but she can look more like 20 or 30, depending on how she dresses. Caucasian, blonde, green eyes. You rented her a car last year, between the 7th and 8th of October. She might have been coming from the airport. If I could check your records. Ой, аж чихнула. Сейчас проверят. Just take a second. Экселевские таблицы тебя не хухры-мухры. Сейчас нужно... Подожди, она сейчас нам сделает сводную таблицу, все вытащит.
idea how serious the Или authorities are фильтр these days поставит. about data protection? So, I'm really sorry, but I can't help you. Ты охренела? Of course, I can't stop you from stealing the information when I'm not looking. What's a girl to do if she has to Действительно. run to the bathroom and has, say, zero mechanics to watch her Ну desk ладно, for иди, her? иди, я быстро проверю. Given the insane morning I've had, you'll excuse me, right? Спасибо. Ой, хорошо, давай проверять. A list of customers who rented a car between the 7th and 8th of October of last year. How about that? Ну что, есть там некая фейк? Хотя имя, скорее всего, выдуманное, возможно. Хотя, может, и нет, потому что она настолько глупенькая и не думала, что кто-то вообще ему поверит. Печатает списки там. Ну, печатает. Что, бумаги нет? На мать, ну бумагу-то положить нужно же было, нет? Ну, спасибо. Ты меня выручила. I hope you find your mechanic soon. And I hope you find your daughter, Mr. Reyes. One last thing. Is anything you told me true? Надеюсь. Tell you the truth? I don't know. I hope so. Of course. I'll hold the job for you until Monday. Deal? Дел. Так дай ты посмотреть бумажку-то. Давай смотреть быстрее. Мне уже самой интересно. В бумажку смотри быстрее, в список. Да не в телефон. Адам 3 раза звонил. Дурачок, что ли, Адам? Да пофиг на Адама, дай бумажку посмотреть. I'm all ears. Вы нашли ее? Where the hell were you? Hey, relax. What's up? We got him, Nick. It's Miller. The bullet that killed my uncle is from the gun you found in his car. I'm gonna kill that son of Да a блин, и bitch. I know how подстава. you feel, kid. But No, I'm not gonna kill him. I'm gonna smash his face in until he tells me where my aunt is. Adam, I'm your superior, and I explicitly order you not to do anything. Wait for me at the station. We'll go together, all right? Адам мутный типок тоже. Adam? Может, они вместе с Фейтом заодно. Сообщнички сраные. Он подбросил пистолет. Sorry, kid, but Sheriff? Это кто? Доктор? Да а что там в списке-то? Есть она, нет? Что это такое? Почему мне не дают информацию? Я должна знать. Почему меня обманывают? Почему меня водят за нос? Это нечестно. Ну что, самому не интересно, что ли? I just received some crucial information. Not only does Faye exist, but... I'm going to arrest Miller. What? No! The gun from his glove compartment killed Samuel И Franklin. что? Это ничего не доказывает. No, Отпечатки. Ed didn't kill anybody. Мало ли кто положил пистолет. Please, listen to me, please. Okay, go ahead. Talk. I know everything points to Ed, but it's a ploy. A ploy meticulously organized by a sick mind. Faye, Do you have proof? not yet. Есть бокал. Did you visit the car rental agency? Yes, I have the names. Ну, конечно. No Faye. If I'm right,
It makes sense that she wouldn't use her real name. Nor do you have evidence that the gun belonged to Ed, let alone that he was the one who shot it. Not yet. So, that makes two of us. I'm not 100% convinced, but what do you want me to do? Could you meet me at the Brody Canyon Bridge in an hour? Козел уже едет, малолетний. Sure. See you there. Тупень этот едет уже. Сурок, бляха. Ой, кнопку нажала. Бляха, ЛБ нажала. Твою мать. Это плохо. Are you all right? Вы чуть не убили, What is дурь. wrong with you? You almost killed me. The county will pay for any damages. What are you looking for? He's at the house, isn't he? Куда ты пошел? Ну, стоять. Adam Franklin. Стоять. I understand how you're feeling, but don't let anger blind you. Listen to me, please. You won't find the person who killed your uncle in that house, but I know where to start looking. He can't help you find your aunt, but I can. I have to stop by my motel first, but in 45 minutes, we're going to do a little experiment on the Brody Canyon Bridge. See you there? Господи боже, да я просто тут вообще не знаю кто. Что они все от меня хотят. Почему я спасаю задницы этих людей? Каждому психологу нужен свой психолог. Это первое, что я услышала, когда поступила в универ. Дайте мне психотерапевта, срочно нужно. Вы выводите меня из равновесия. Все, мать успокоилась, поехали. Мы справимся. Мы докажем, что эта сучка ненормальная существует, и посадим ее за решетку. Надолго, на всю жизнь. Может, и не зря я, кстати, и недаром врезалась. Может, даже это к лучшему. Что не делается, то к лучшему. Может быть, не просто так я кнопки перепутала. Но мы уже к финалу приближаемся, уже чувствуется. Уже не так много здесь осталось. Осталось только доказать, что эта корова существует, и она где-то и рядом. Как и истина. Я пока не понимаю, какой эксперимент она хочет провести, что именно. Хочет что-то сбросить с этого? С обрыва? Какие-то детали, может быть, здесь есть, которую говорил Эд. Что значит кредитка? Одна или сделка не состоит? А что, она здесь заказала что-то? Какой-то чувачок на мотоцикле приехал.
Ну давай. Что? И что нажимать надо? I had to make sure. You ready? All those precautions, and now you won't even check that it's really me? Come on. Дрон. Угу. Okay. Нормально у него терминал. This is where you'll see what I see, which is what the drone sees, but without VR. Тут шериф приехал. Тебя это не смущает? Dave, do I have to arrest you again? Нет, все честно. Я тут это дела делаю. God, what the I'm not Are a you a cop, cop? and nobody's arresting anybody. Sky D, Dave, offered to help us. The images his drone provides will help us test out a theory. And we'll see everything from here. Okay? Все копы местные собрались. 9, 1, Are 1. you giving away free donuts? Or what? Я пока не понимаю, что она хочет доказать, поэтому я не понимаю, как мне на это реагировать. Антиказ мистификации используется для перемещения вперед-назад или в сторону, перемещения вверх-вниз или горизонтального вращения. Осмотреться под тем местом, с которого, по мнению Эда, упал его отец. Найти доказательства мистификации против мосту. Под тем местом, где упал Your call, boss. Where do I send the bird? А куда он I упал? think Ed did see someone jump off the bridge, but I also believe that person made a pit stop before hitting the ground. Can you fly to the middle of the bridge and hover right beneath it? Вот тут, да? Вот, да-да-да. Not so far up. It's in the middle of the bridge, just under the road. Опанцы. Сумка. A duffel bag. So what? People come here to do yoga? For the views? Adam, call Harley, all right? We need a tactical unit to deploy rope operations under the bridge. I'm on it. Oh, and one more thing. Find that good Samaritan who saved Miller. The truck driver. In case we forgot to ask him anything. So now what, boss? But why would she leave that bag there? Unless... Dave? Can you cross over to the other side of the bridge and head straight down to the bottom of the cliff? Спускаюсь, спускаюсь. Keep descending. You need to almost touch the ground. Ребенок где? В сумке-то. А, там что-то лежит. Кто-то лежит, труп какой-то. Да, блин, спустись. Женщина? О, Господи. Oh, shit. What? What do I do? It can't be Esther. Boss! I didn't hear you. What do I do? We need a clear view of the face, Sky D. А Эстер молоденькая такая? Рано. God, I think I'm gonna puke. The face, Dave. Are you seeing this? Anybody know that chick? Ёкала-манешка.
Вот это жесть вообще. Ни хрена она делов наделала. Она какая-то маленькая девка натворила столько дел грязных. Поубивала людей, попробивала себе ноги, котов потравляла. А что в сумке-то? Кто эти все люди? The medical examiner was late. Let's hope she doesn't take too long to determine the cause and day of death. Although, it looks pretty obvious, right? Are you busy? Should I step out for a second? No, it's nothing. Well, it always looked pretty obvious to you. If only I had listened to you sooner. I wouldn't have listened to me either, in your position. None of this made any sense, other than in Ed's head, and I was the only one who had access to his mind. Should we examine it all? Please. I honestly don't know where to start. Но ее план провалился в том, что он все-таки не сбросился с моста, как она рассчитывала, я так понимаю. Так, парик здесь, ну да, все шмотки, все, что мы можем здесь увидеть. Ключ, арендованная тачка. I'd say it's for a car or some other Ну, написано vehicle. вон. According to вон. Ed, Faye took an Uber this time and a rental car the time before, so I don't know. I still have to check the names I got at the agency. Так, что у нас здесь? Женская We'd одежда. need Ed to confirm, but from what he told me, it's just the kind of clothing Faye wore. Are we sure that Faye used that to pretend she jumped off the cliff when she was actually lowering herself down to the landing where we found the bag? As sure as we can be that the body is Faye's. Wait, you finally convinced me. And now you want Это me не to тело question it Фэй, all again? 100%. That's a really strong neuroleptic. In layman's terms? An antipsychotic used in acute cases of schizophrenia or manic disorders. Medication belonging to Faye? Or... It has plenty of side effects, the mildest being its narcotic properties. It can cause almost immediate sedation. Narcotics and antipsychotics. Both were found in Miller's blood. Подтверждает теорию, что она пичкала его всякой дрянью. Our hacking specialist unlocked it. Plus, we also got her fingerprints, which are being cross-checked as we speak. No text. Ни фотографий, да? No contacts. Ну, естественно. No calls. And I'm sure there aren't... Есть Wait. все-таки? We do have some photos. Наверное, квартиры, да? Miller sleeping. Miller on the computer. Miller at the window. Damn, she was obsessed. Вот и она там Миллера. есть. The girl exists? She exists, but where is she? Oh, God. Ну вот. The living room. More living room. И вот эта дура. More living room. Как она так обосралась The с kitchen. телефоном? Кормушка, кстати, для кота нет. The office. What does she want? To build a model of the house? Basically, a mental И one. чтобы знать, где что лежит. Чтобы он ничего не заподозрил. Her smiling. Еще одна. Another smile. И еще. And another smile. Why all this smiling? She's practicing. She may have had difficulty reading facial expressions in others, and therefore reproducing them herself. Seems like a classic psychopath.
lack of empathy, right? There are many causes: neurodegenerative diseases, autism spectrum disorders. In many cases, the right education might have compensated for this type of condition. Almost all of those who suffer from it are perfectly adapted to and contributing members of our society, and no less happy than you or me. But, yes, in this case, seems like your classic psychopath. Теперь мы хотя бы знаем, что это не он So, сумасшедший. Faye dressed up as John Miller. Did he always dress like that? Well, when he was young, he was more casual. Ed would have been, I don't know, 5 or 6 when John started dressing like that. Okay. I don't know how I'm going to take this all in. We haven't finished yet. It was in the glove compartment of his car, but I guess at this point, that doesn't mean much. Прикиньте, если он в сговоре с этой дурой, и они все это провернули. I Это found вообще it in жесть. Miller's car, but I could have sworn he hated whiskey. He has his reasons. Believe him. Да, потому что папаша это пил. Вот это вот Where'd you get непонятно that? что. I found it on the cliff near Miller's Вот это car. вообще I неизвестно, thought что it это. was his, but I guess I was Потому wrong. что этот... как его... дальнобойщик этот. Faye was a psychopath. She was obsessed with Miller. She sedated him, drugged him, planted false evidence all over the car, including the gun that killed Samuel Franklin. Dressed up as John Miller, waited till Ed woke up, pretended to jump off of the bridge, and ended up killing herself? Да нет Was же. that her plan? Никакого самоубийства. There are too many loose ends. And a baby that we have to find. And Esther Franklin. What's missing? What aren't we Бокал seeing? тот. Найдите. Который он не вымыл. Там ДНК It's должен. mine. What is with these young people and all these voice messages? Hey, I went to the company that truck driver Barry Dennison works for, but he was done for the day. They told me about this bar he goes to, but he wasn't there either. Она But его I уже did убила. see this picture on the wall. I'll send it over. What? Они I know заодно, what да? I'm doing tomorrow. Что? I'd go right now, but I'm hungry as a wolf, and this place, they should have been closed down months ago. Actually, I know some much better places to eat out in this town. Well, it's way past dinner time. If you'd like to, we could eat at one of those places you mentioned. I was just going to suggest one. Mama Louise makes the best almond chicken stew in the county. It's a short walk from here. Could Mama Louise make anything without meat? Can she? Wait till you try her sweet potato and egg Лишницу skillet. тоже особо. Say no more. Ладно. Wait, we haven't even looked at the list of drivers. We can look at it tomorrow. Afternoon? Afternoon. Мне кажется, что слишком много времени теряется. Ночью и полдня потеряете. Надо, мне кажется, наоборот, как можно раньше все это сделать. Ну, интересно, интересно. Я обязательно доиграю и посмотрю фильм.
Это современная интерпретация, а там же, что фильм, господи, около 60-х годов, наверное, 50-х, я не знаю, 50-х, 50-х. Надо вот посмотреть, мне уже даже интересно, насколько здесь отличается от фильма. Это, мне кажется, это его кипарик, дальнобойщика. Это, возможно, он, когда меня хватал. Careful there, old geezer. она Late уже again, всё. Dennison. I had a rough night. Okay? Бухой, что ли? Не просох If еще с this ночи. happens one more time. It won't. I'll hook on the trailer and be out in a second. Или он не Hand выспался. over the routing sheet. Boss. There won't be any routes today, Mr. Dennison. The county, in appreciation of your work as a good Samaritan, on the 20th of September, on the Brody Canyon Bridge, would like to offer you a guided visit of the police station. Хороший. Bastard. Куда? А чё он так побежал? Что, рыло в пуху? Oh. I am an American citizen. I have rights. Does he? Правда? I do. And now I'm one driver short, thanks to the county. Fishing this Sunday. I'll get the bait. Все так интересно, но надо серию заканчивать. Normally, in these cases, my assistant plays good cop and I play bad cop. But unfortunately, since you two started off on the wrong foot, I've got to do it all. So, it's your pick. Which role would you like to see me in? In the role of a beaner? Какашки, я тебя сейчас устрою. Будешь в тюряге сидеть до конца жизни. I pick. У него здесь 2 телефона лежит. We know you've been involved in something real ugly. Ладно, я разрушу If жизнь you пока. cooperate and tell us не everything that будем. happened at the bridge that morning, well, I can't make any promises, but you'll probably get off scot-free, or just about. I have no fucking clue what you want me to tell you. I see. Придется по-грязному вести себя, да? Ой, так, убедить. Что у нас тут? Телефон изучить. Контакты. I'm surprised you haven't said the thing about talking to a lawyer first. Сейчас I заявит. don't talk to lawyers. Да, ну ладно. Okay, I'll do the talking if you want. They're all a bunch of... Hey, what are you doing with my phone there? Проверяй. Saving you the trouble. I have my rights. Let's Ну see. да, есть, но не сейчас. Lawyers? That's illegal. I'll report you. Might Хорошо. need a lawyer for that. Many favorites in your contacts? Son of a bitch. I'll pick again. Он плачет там In снова. fact, I have a few candidates right here. Фэй Томпсон, золотая чокнутая сучка. Ну-ка, Фэй. Hello? Sheriff Reyes, why is this number in Barry Dennison's contact list? Barry who? Oh, he looked decent on the app. I deleted his number after the first date. Bitch. Thanks, Miss Thompson. An agent will call you shortly. Давайте золотой блондинке позвоним. Hey, how's my favorite customer? Detained. Sheriff Reyes speaking. Да, золотая сучка, мужик. Tom DeLucci, А, owner of золотая the блондинка. Golden Что-то мне не Blonde. то, So, короче. what did he do?
Когда вы его видели в последний раз? Can you tell me when you saw him last? Yeah, sure. Always happy to cooperate with the police sheriff. I came to the club, I'd say, a few weeks ago. Spent big money on girls and drinks. И сколько? How much is big money? Almost 10 grand. Ни хрена Listen, себе. they stole it. I had no idea. My clients prefer I don't ask, you know? Fucking greaseball. We'll be in touch, Mr. DeLucci. Так, ну это точно не она. Вот Фэй Томпсон первая. Так, чокнутая сучка. Может быть, она, кстати. Она же больная, чокнутая. Мы все это знаем. Давай позвоним ей. Опа-на! Ага. Who do you think it is? А это у нас тут кто действительно? Oh boy. Looks like someone named Brainless Неудачник Барри. Loser Barry Звонить is чокнутой calling сучке. crazy bitch. Ну-ка. We found the cap at the bottom of Brody Canyon. Are you going to deny that it's yours? Must have fallen when I was saving a goddamn life. I found it over 200 yards from where you held Miller down. It was windy, for Christ's sake. True. A little. Blowing the other way, though. Ну. We found your hat where it shouldn't be. Your number where it shouldn't be. Угу. Maybe we should stop playing games, huh? Sheriff, I just... Ну давай уже говори. Не мнись. I've got your lady friend's body over in the morgue. And good cop or bad cop, you're looking Если меня at a опознать, скажешь, что first-degree не она. murder charge. Она ж не дура самоубиваться. I didn't. She jumped. From the beginning, Dennison. Спидити. She came on to me at Lawrence, and I thought I'd be getting laid that night, but she gave me $200 up front and promised me 10 grand if I helped her with something legit. No strings Откуда у нее attached. столько денег? Она уже кого-то до этого так облапошила? I had to be at the Brody Canyon Bridge a few days later at 4:30 a.m. Вот сучка. Месть. Психопатический разум, который подвергался пыткам к насилию, совершает убийство только с целью избавиться от случайных препятствий. Для своих истинных жертв он приобретает гораздо более жестокое наказание. За гранью убийства, психопатии и многоликость пыток Джулия Ломас. И все прекрасно, мы на этом закончим сейчас. Однозначно. Ага, вот мы опять к этой дряни. Возвращаемся. Машину просто сбросила. Его положила тут на земле, его вытащили, да? То есть тебя мужик вообще не смутило такое. Oh no. What the hell? Is that a stiff? Darling, you can count me out. No way. А давай будем угрожать. Are you sure you want me to count you out? Because there's no stiff here. Yet. Hey, whoa there. No, darling. Count me in. All the way. 100%. Yeah. Is he asleep? Sort of. I just wanna scare him a little. Make him pay. What? What did he do to you? Она сказала, что он вор.
He stole from me. But something important, right? Everything. Вообще непонятно, что он у него украл. Ну ладно. Книжку What не do I have to дописал. do? Wait. Wait. Опасная баба. Все, сейф прошел. Тогда на этом мы серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, комментировать, ставить лайки, рассказывать друзьям. Ссылочка на плейлист с прохождением Alfred Hitchcock, Vertigo или Головокружение будет в описании. Заглядывайте туда. А я с вами прощаюсь. Мы услышимся в новой серии. Всем удачи и пока-пока.